Hello guys, welcome back to my channel. Olá amores, bem-vindo no meu canal. So, vídeo de hoje é sobre esse lindo praia cara compassion twist. So, today's video is all about this beautiful passion twist crochet braid. It's a crochet braid, but it's difficult to tell. So, right now, let's dive into the video. I did the front, the side and the back individual crochet braid, while the middle I did cornrow and I crochet it on top the cornrow. So let me allow you guys to watch the video. I'll be coming back to throw one light on this beautiful crochet braids. Eu fiz frente, os lados e atrás individual crochet braids, mas no meio eu fiz crochet braid normal. So agora eu vou deixar você para assistir o vídeo, depois eu vou voltar para falar mais sobre esse passion twist crochet braid. So yeah, I connected the front braid to the cornrow. The ones I did individually, I connected it to the cornrow. So that is what I'm doing here. Eu vou conectar esse trança. So I'll be connecting this one to the back to form a cornrow.
I'll be sewing it down. Eu vou costurar. After which I'll start crocheting it like this. E depois eu vou fazer crochê em cima. Eu vou crochê em cima do transanagon. I'll be crocheting it on top the cornrow, not inside the cornrow, on top the cornrow. Guys, if you have watched this video up to this point, that means you are enjoying this video. Please give this video a like, subscribe to my channel, comment your thoughts about this video. What do you think about this braid? Will you be rocking it? Comment your thoughts about it, and also follow me on Facebook and Instagram. Support my channel, please. Gente, se você já assistiu até aqui, significa você tá gostando desse vídeo. Por favor, curta esse vídeo, inscreva no meu canal, comenta o que você acha sobre esse cabelo, comenta, me siga no Facebook e Instagram. As you can see, it's very difficult to tell if it's crochet braid or it's being braided from the root. Like this, she can do any style with this hair. She can take it all up, she can take it all back, she can flip it to the left, she can flip it to the right. She can do different style with this type of crochet braids. Another beautiful thing about this passion twist crochet braid is that you can reuse this braid again. After taking it down, if you want to use it again, you can reuse it again. This braid does not spoil, and also it depends on how you use it, and it does not spoil. Let me just say that it depends on you. If you use it very well, you can use it up to 2-3 times. Guys, please like this video. Bom coisa do esse trança, ela pode reutilizar esse trança. Esse trança não estraga não, ela pode reutilizar. Que lindo! Gente, olha esse trança, que lindo! É difícil para saber se é trança solta ou é crochet braids. Ela pode fazer rabo de cavalo assim com esse trança. Ela pode jogar para qualquer lado. Ela pode levar tudo para cima ou jogar para qualquer lado que ela quer. Que lindo! Outro bom coisa desse cabelo, ela pode reutilizar esse trança, esse cabelo. Quando ela tira, se ela quer colocar de novo, ela pode colocar de novo. Esse trança não estraga não. Que lindo! Gente, curta esse vídeo, inscreva no meu canal, comenta, me siga no Facebook e Instagram. Muito obrigada por assistir, que Deus abençoe cada um de vocês. Muito obrigada. Até a próxima vídeo. Obrigado. Beijo, beijo. Tchau. So guys, I'll be giving it a wrap here.
Please like this video, subscribe to my channel, follow me on Facebook and Instagram. See you in my next video. Beiju, ciao.